Welcome to the first public Resilio webinar. My name is Adrian van Breda. I'm a professor of social work at the University of Johannesburg in South Africa, and also the vice president of Resilio. Resilio is an international association for the promotion and dissemination of research on resilience. It has three objectives. First, to promote, achieve, and disseminate theoretical and applied research on resilience. Second, to encourage collaboration between academics, researchers, and practitioners from different countries involved in the field of research. And third, to contribute to university and post-university training in this area. We usually have a global congress every second year and a regional meeting in the other years. This year's Global Congress takes place in Cameroon in May, and we hope that today's seminar will pique your interest in Resilio and encourage you to become a member of the association. Our website is provided at the bottom of the screen. Please type your name and your email into the chat during the webinar so that we have a record of who is here today. Please keep your microphones and videos switched off during the presentations. The presentations will be recorded and shared on our website. In today's webinar, we have two presentations. First, Professor Linda Theron will present a paper titled Multisystemic Resilience, Learning from African and Canadian Youth. Professor Theron is a full professor in the Department of Educational Psychology at the Center for the Study of Resilience at the University of Pretoria in South Africa. Second, Professor Colette Jourdan-Ionescu and Dr. Anouchka Hamelin will present a paper titled Dynamic Balance Promoting University Resilience in the Context of the COVID-19 Pandemic. Professor Jourdan-Ionescu is a full professor in the Department of Psychology and a member of the Center for Research and Intervention on Academic Success at the University of Quebec at Trois-Rivières in Canada. Dr. Hamelin is a psychologist, neuropsychologist, and associate professor at the Department of Psychology at the University of Quebec at Trois-Rivières in Canada. Each presentation will be followed by a few minutes for questions. Please ask questions in the language of the presenters. If you have a question, please raise your hand in Zoom. Only those who have their hands raised will be invited to ask their question. And questions will be invited in the order until the time for questions is finished. We will end the webinar with a vote of thanks to the presenters. Professor Theron, we invite you now to make your presentation, please. Thank you so much, Professor van Breda. Good afternoon, everybody. It's really lovely to be able to be with you this afternoon. A special thanks to the Resilio organization and to the organizers of today for the invitation to be with you, to talk with you about multisystemic resilience, particularly what we can learn from African and Canadian youth about multisystemic resilience. I remember, I think it was in 2016 that we had the wonderful Resilio conference in Quebec. It's such a pity that we're not all sitting in beautiful Quebec today, but at least we have this opportunity to interact virtually. And so I'm grateful for that opportunity. I'm also grateful, and I want to thank them specifically, to Professor Colette Jourdan-Ionescu and Professor Adrian van Breda, who very generously translated my slides into French. So I'll be speaking in English. You do not want to hear me try to speak in French, but I do apologize to the French speakers for that. And I hope that the translations on the slides will support understanding of what I'm going to be presenting today. So just to give you a brief overview, I've divided today's presentation into two basic parts. First, I'm going to make a claim
about youth resilience. I'm going to substantiate that claim with a little bit of emerging theory about multisystemic resilience and how it relates to youth resilience that we currently have. And then I'm going to present you with 2 case studies, which are taken from the RISE or Resilient Youth in Stressed Environments study to further substantiate that claim. And then quite briefly, I'm going to turn to look at what some implications might be for us as resilience researchers and as practitioners who wish to champion the resilience of the young people that we work with. And I will do my best to do that in the 30 minutes that have been allotted to me so that there is time for questions at the end. So let's look at the claim that I am wanting to make, or that I am making. I assert, for the purposes of today's paper, that youth resilience is a capacity that draws on multi-system, contextually responsive resources. And so I think what we need to do now is unpack that claim a little bit. And let's start with looking at what I mean when I talk about a capacity. So to be clear, the capacity that I'm referring to is an aptitude or a capability that supports young people to adjust well to atypical stress exposure. And atypical stress exposures are typically those disturbances that are so significant that they threaten to disrupt the functioning or the viability or the development of a young person, their family, their school, their community, or any other system for that matter. Now, for a very long time, as I'm sure many of you will know, resilience researchers have believed that that capacity to adjust well to significant stress is situated in the individual person. In particular, there's been lots and lots of emphasis on the psychological strengths or the individual resources or the capacity to be rugged, psychologically rugged, if you like, in accounts of what has supported successful adjustment to these significant stresses that threaten to disrupt development. But fortunately, as time has passed, various resilience researchers have started to challenge the idea that this capacity to adjust well is about a psychological ruggedness or about purely or mostly individual qualities. And so what has come in the place of this emphasis on the individual to some extent is an understanding that the capacity to adjust well is distributed across systems, that there are various systems that contribute resources, and that it's this multi-systemic set of resources that matter for the capacity to adjust well to really challenging life circumstances and life events. And so if we think of a child, for example, a child's capacity to adjust to COVID-19 times or to other difficult life circumstances does draw on their individual strength, for sure. But that's not enough in and of itself. In addition, a child's capacity to adjust well to significant stress lies in the resources of the systems that that child is connected to, such as their family, their peer group, their school, and even their built and their natural environment or ecology. So what I want to emphasize is that we need to take notice, take cognizance of the fact that these protective and promotive factors and processes that are distributed across systems work together. Their synergy is what supports positive adjustment. So I guess what I'm saying is that it's unlikely that a single factor or a single system can completely account for resilience. Even so, when you read resilience studies, older ones and current ones, there still seems to be a tendency not to explain resilience in this multisystemic way. And so to make it clear that multiple resources from multiple systems matter for human resilience,
Michael Unger and I proposed that human resilience is informed by a bio-eco or a biopsychosocial ecological system, or a complex composite, if you like, of resources that are distributed across the systems that you can see on the slide in front of you. So we've used this onion-like diagram to show that human resilience depends on co-occurring biological, psychological, social, built environment, and natural environment systems for the most part. It's very possible that there are other systems too, but these are the ones that we want to draw attention to because they seem to be prominent in accounts of youth resilience. And so we've used the elliptical sphere that you are seeing on the slide, the green elliptical sphere, to show that complex biopsychosocial ecological system, and the X's that are in that sphere denote the resources that are relevant to each system and that are most likely to account for the resilience of a young person in a given context at a given time. So if I can just move my slide, get my slide to move, to add to the theoretical underpinning for the claim that I'm making, I just want to remind us that there are many recent studies of resilience that have produced lovely, solid evidence that the resources that enable resilience are very sensitive to the situational context and the cultural context in which young people find themselves. And I think the sensitivity might perhaps have really come to people's attention when the Resilience Research Centre started its international resilience study, which spanned 14 communities across 11 countries. But since then, more and more research studies are showing that we need to be very cautious that when we explain what accounts for the resilience of young people, we are sensitive to how their situation and their cultural context plays into that. So in summary, what I have drawn your attention to is that there is an emerging literature, there's emerging support for the idea of multisystemic resilience. But even so, there have been calls to provide empirical evidence of the biological, psychological, social, ecological resources that work together to enable youth resilience. As recently as 2020, Anne Maston and her colleague Marty Stefanidi called for that, and they've repeated it again this year. And so in response to these calls and this growing awareness that we really need to begin to account empirically for resilience in a more multisystemic way, the Resilient Youth in Stressed Environments study was conceptualized by Michael Unger and myself. And we used that study to explore the dynamics of multisystemic resilience. So maybe just to explain to you at the outset how we conceptualized a stressed environment, let me pause before I tell you more about the RISE study to say that there are multiple stressed environments that we could have chosen from, obviously. But we focused on the stressed environment of communities that are involved in resource extraction. And in particular, we looked at communities that extract oil or gas, or that produce oil and gas products from other extracted resources. And the reason why we chose the oil and gas industry and communities that are reliant on this industry is because this is an incredibly volatile industry. I think the South Africans who are on this call will know that our petrol price goes up and down, and that's a constant reminder of the volatility. Well, that volatility is pronounced for people who live in oil and gas communities, because as the price fluctuates, the communities experience economic boom times and economic bust times, or economic downturns. And as you can imagine, when there are economic downturns, there are enormous risks to the young people in the community, including things like huge spikes in unemployment and related poverty, outmigration of short and long-term workers, and so losses of friends and neighbors. There are multiple reductions in community capacity to provide resources
for the more vulnerable populations in the community. And then, of course, there are increases in mental health challenges. Believe it or not, the boom times have challenges too. I'm not going to speak about them in the interests of time, primarily because in the communities that were involved in the RISE study, we didn't see the challenges of the boom time. We saw the challenges of this bust period. And then in addition, we also saw the challenges that are typical of some oil and gas communities, where the oil and gas production plants emit lots and lots of toxic pollutants into the environment. And so there are high levels of pollution that have quite significant repercussions for people's physical health, particularly their respiratory health. So in the global north, the oil and gas community that participated in the RISE study was the lovely community of Drayton Valley, which is a fairly small community of 7,000 people in Alberta province in Canada. And Alberta is the largest oil producing province in Canada. And so this town is completely reliant on the oil, just about completely reliant on the oil and gas industry. And prominent to the RISE study is the fact that since 1996, Drayton Valley has experienced 5 boom-bust periods. And the most recent bust period started in 2014, and it's ongoing. So prior to the RISE study starting and for the whole duration of the RISE study, the people in this community have been challenged by significant economic downturns in their livelihoods and significant difficulties to actually make ends meet, with all sorts of resulting challenges to the family and to the wider community. And when we've spoken to young people about their experiences of living in this community, we repeatedly hear these very sad accounts of how the downturn has led to poverty and to widespread difficulty in just living from day to day. What you also need to know about Drayton Valley is that it's a service-rich town in the sense that the municipality has made a concerted effort to provide sufficient services to the people who live there to support them to manage the multiple challenges that are associated with the oil and gas community. But in addition to the service-rich economy or service-rich community culture, there is a tendency for the young people in Drayton Valley to be very individualistic, more particularly the Caucasian Canadian or white Canadian young people. And they explain this as being related to the fact that the oil and gas community is so competitive that they have to survive on their own. They have to be strong, they have to be rugged in order to make the best of life in this community. And so there's very little that you hear about we and us, and lots of emphasis on I and me. In the global south, the community that participated in the RISE study was the community of Imbalance from Mpumalanga province in South Africa. Imbalance is a very densely populated township. It's home to about 120,000 people. That's around 6,050 people per square kilometer. And this township is situated on the borders of the town of Secunda. And Secunda is home to a very substantive underground coal mining plant, as well as the world's largest coal liquefaction plant, which produces synthetic oil and gas products. And you're looking at that plant in the slide that I'm showing you. Now, this plant, as you can see, I hope on the slide, has been associated with lots and lots of toxic pollution that is emitted into the environment. And young people in the township of Imbalance talk a lot about how their health is challenged by their exposure to these pollutants. But they also talk about the widespread poverty in their community and the fact that the boom-bust cycle kind of never gets to the boom part for them, because they have this chronic experience of ongoing deprivation and pervasive poverty, together with lots of service disruptions
and very violent protests to try and get government's attention to the fact that more services are needed. So it's a service poor community that we are dealing with in Imbalance, but in comparison to the Drayton Valley community, the Imbalance community is one that appreciates the fact that they are a community. And so young people in Imbalance are socialized to be interdependent human beings or communal human beings. And as communal human beings, it means that they can anticipate that when life is as hard as it is, there will be somebody, a family member, a neighbor, a friend, who they can turn to for help and who will support them. But at the same time, they have a duty to contribute to that collective. The methodology of the RISE study is quite a complex methodology, and I'm not going to explain it to you this afternoon. It's been documented in the Unger et al. 2021 publication that came out in Frontiers, and it's open access. So if you'd like it, please say, and I'll send it to you. For the purposes of this afternoon's presentation, which is comprised of 2 case studies that draw on the interview data that youth in the RISE study contributed. I think what is pertinent for you to know about the methodology is that we used purposive sampling to recruit the young people who then produced the interview data and who spoke with us about the risks of living in these oil and gas communities and how they managed these risks, what informed their resilience. So to be eligible to participate in the interviews, the young people had to be between the ages of 13 and 24. They had to be living either in Drayton Valley in Canada or in Imbalance in South Africa. They had to have personally experienced and acknowledged that the oil and gas industry affected them, but there needed to be some form of evidence that they were still well functioning despite that, such as being engaged in education or training, in employment, or searching for employment. So for the purposes of today's presentation, let me just tell you a little bit more about the sample, the subsample that contributed to the interview data. We had 31 young people from Drayton Valley who participated. The majority of them were young women. They were all between the ages of 17 and 23, with an average age of 20. And although we didn't ask them to self-disclose their race or their ethnicity, it was obvious to the research team that the vast majority were white Canadians. In South Africa, we had 21 young people participate. The majority were young men. They had exactly the same age range as the Canadian participants, 17 to 23, again with an average age of 20. And in the case of these 21 young people, they all self-disclosed that they were Black or African, and that this really was a very strong part of their identity and their resilience. So let's turn to what we learned when we did an inductive and a deductive analysis of the transcripts of these interviews. What did we learn about multisystemic resilience? And I'm going to start with the case of Drayton Valley. And I think that what you're looking at on the slide should be telling you that we learned unequivocally that multiple resources from multiple systems mattered for the resilience of these young people. As you can see on the slide, there were resources affiliated to the biological, psychological, social, built environment and natural environment systems. And the names of the resources that you can see on the slide are the ones that were most prominent. So we got saturated accounts about the protective value of self-regulation and self-esteem, about being born male, about having physical and mental health, about accessing support from family and friends and service providers, about opportunities for financial independence, about access to fitness facilities and the beauty of the natural environment around Drayton Valley and how helpful that was to the young people. But I don't want us to get stuck on the list, because
we need to understand that multisystemic resilience is about more than a list of multi-system resources. Importantly, when young people explained to us how these resources mattered for their resilience, we could hear that they were collectively responsible for how young people adjusted to the stress of living in this challenged community. And so I'll give you one short example so that I don't run out of time. I think, for example, of a young man by the name of Thomas, who told us that his dad was very stressed because of the economic downturn, which seemed to be never ending. And as a result, his dad had become exceptionally abusive, both to Thomas and to others in his family. And Thomas's impulse was to lash out. He wanted to become as violent and as abusive as his father. And he was proud of the fact that he could step back and regulate that impulse. And when we asked him to explain how it was that he could regulate that impulse, we began to hear that part of his personal capacity to self-regulate related to opportunities to leave the household. And most often he would go down to the local fitness facility. And at the fitness facility, he would exercise, he would use his body, he would draw on his health so that he could feel better when he was exhausted. But at the same time, at the fitness facility, there were multiple peers who would help to distract him from the frustration and the hurt of an abusive father. And so we hear how these resources work together in quite complex ways to support positive adjustment to stresses. We saw exactly the same in Imbalance, South Africa, with the exception that there were no natural environment resources, and I'll tell you why in a moment. So for Imbalance youth, we again heard that multiple resources from multiple systems mattered, and we again heard that these systems or these resources that were distributed across systems worked together and intertwined to support young people to be better adjusted to the difficulties of Imbalance. And I could give you examples that are very similar to Thomas. If we have time at the end, maybe I'll return to one of them, but you need to understand that the list that you're seeing on the right-hand side of the slide is not just a list. It was a group of resources that were most prominent and that worked together to co-facilitate the resilience of the young people in this community. Now, I want to pause there and I want to point out that when we listened to their accounts and when we did a frequency count of these prominent resources that were mentioned, it became clear that even though there was evidence of this bio-psychosocial ecological system, the psychological and social resources in that bio-psychosocial ecological system were definitely the most prominent ones. Young people were most likely to report psychological resources and social ones. And this has been reported by other reviews, like the one that Prof Adrian van Breda and I did of South African youth studies of resilience. In the reviews, it becomes apparent that psychological and social resources seem to trump the biological and the ecological ones. I think in many ways it's developmentally appropriate. Young people are concerned with themselves. They are concerned with their social relationships. And in addition to it being developmentally appropriate, Prof van Breda and I theorized in the article, the review article of the South African studies, that it could very well be that young people more readily identify psychological and social resources because they are the ones that are obvious to them, and or the other ones are not as accessible or available. So if I put that differently, it's very possible that as a society, as a social ecology, we've done a pretty good job of supporting our young people to be aware of and to access psychological and social resources. But we've done a pretty shoddy job of doing the same for biological resources and ecological ones. And in the RISE accounts that we got from these young people, we were repeatedly aware of the fact that the ecological ones, particularly the opportunity to go to a gym and to exercise, facilitated the psychological and the social ones. And so we need to do a better job of enabling all the system resources that matter for resilience. But so, in summary,
The slides that I showed you of what we found when we analyzed the interview data are showing us that there's rich evidence that young people's psychological capital is not a standalone protective factor. And so we really need to move away from what earlier studies of resilience taught us about the importance or the emphasis, the centrality rather, of psychological ruggedness to resilience. And we need to begin to acknowledge that the youth capacity for resilience is distributed across systems and co-facilitated by the resources associated with all of those systems. Then just quite briefly, it was very evident to us that situational and cultural contexts matter for which resources young people are more likely to report. And just to illustrate that for you, in the Drayton Valley environment, there are multiple beautiful green spaces and blue spaces. I loved visiting their community. In contrast, in Imbalance, there's low rainfall, water services or the accessibility to water is often disrupted. And so it's very hard to actually cultivate green spaces. In addition, in Imbalance, there's lots of pollution, as I mentioned, and so young people don't want to be outside. And so the situation of Drayton Valley and Imbalance helps us to understand why natural environment resources mattered for one, but not the other. Being male mattered in both. Both communities are dependent on the oil and gas industry. The oil and gas industry is biased towards young men and male employees. There are lots of studies that show that. Similarly, you know from what I told you about the community that Drayton Valley is a service-rich community, and so we weren't surprised that young people from Drayton Valley could talk about the value of psychologists and social workers and case workers and people who supported them to find employment in their resilience, but we heard nothing of that in the South African transcripts. Instead, we heard about the reliance on community members and the need to really value and seek assistance from informal support networks. And that can be explained, sadly, by the situation in South Africa that many communities are resource poor. And so unfortunately then the informal sector or the informal sector, let's stay with that, informal social networks become the default resilience enabler for many young people. Similarly, we thought that young people's appreciation of those who helped them and their willingness to reach out and seek help and also to reciprocate help compared to the Drayton Valley community where there was this emphasis on me and I could relate possibly to the culture of Ubuntu and the importance of understanding that we are interdependent, interlinked human beings. So just in closing, I think I'm going to go a minute over my time, Adrian, apologies. What does this mean for us as resilience researchers, particularly if we want to do the kind of research that will allow us to better champion youth resilience? Well, for starters, I think it means quite clearly that we have to do more research which allows us to identify and better understand the multiple systems that matter for the resilience of young people in specific contexts and how the resources associated with those systems are sensitive to developmental, situational, and cultural dynamics. And at the same time, I think we need to ask whether there are costs to each system contributing resources or to some systems contributing resources. What are the costs, for example, to the adults and the neighbors in the Imbalance community who freely give of themselves to support young people? For how long will they be able to do that, given how challenged their community is? Linking to that, I think what we are seeing in the RISE study is that this capacity for systems to provide resources implies that the systems are themselves resilient. And so we need to do research which helps us to understand what it is that is supporting that system's resilience and what we have to continue to do or to do better or to do to sustain that resilience. And in that regard, just a quick reminder of Sunil Luthar's really important thesis
but we spend too little time when we consider the resilience of young people to also consider what sustains the resilience of the adults in their lives. So finally, it means that as resilience researchers, if we want to translate our results, we can no longer recommend interventions that focus on a single system or that emphasize a single system, but instead we have to purposefully work towards targeting multiple systems. And that will mean that we need to work in teams where there are multiple stakeholders from multiple disciplines who join hands to better advance resilience. So in closing, I think it's really telling that the doyen of resilience research, Anne Maston, has updated her definition of resilience. You would have seen that in my earlier slide, I used her 2014 definition, and it's on the current slide again. She updated it along with a number of colleagues now in 2021. And when she updated it, what she did was that she underscored that the capacity for dynamic adjustment or for adjustment to multiple difficulties rests in multi-system processes. And so her underscoring of the multiple systems, I think, is signaling to us that if we as resilience researchers mean business, then we need to follow suit and we need to begin to attend to the multiple systems and their multiple resources that matter for youth resilience. And on that note, I'll stop and I'll hand over to Adrian, who I think is going to facilitate the questions. I think we've got about 6 minutes. Apologies for going over time. Linda, thank you so much for that wonderful presentation. Just a second or two over the 30-minute limit, so that was wonderful. So a round of applause, even though we're not physically in the space, but congratulations and thank you for that presentation. Colleagues, we do have a few minutes for questions. And so if you'd like to ask a question, please click on the participants to open up the list. And there should be a hand raise function there. Or if you can't find a hand raise function, just click the yes button and we'll be able to invite you to ask your question. So any comments or questions for Linda? I think I saw that Tamlin raised a hand. Tamlin. Let me see if I can find Tamlin Jeffries. Would you like to ask a question? I can ask you to unmute. Apologies, I actually was trying to clap, use the reaction function, and then the hand raised and I couldn't lower it. So I actually don't have a question, but thank you. That was very, very interesting presentation. Great. Thanks, Tamlin. Thanks, Tamlin. No problem. Does anybody else like to ask a question? Colette, you were clapping, not hand raised. Sorry, Colette. Linda, while we wait for some other people to perhaps ask a question, could I ask you, I think you have explained it, but I wonder if you could just sort of pull together. We've been looking at the importance of the social ecology now in resilience for quite a long time. What is essentially different about the multisystemic approach to resilience? What's the crux of what's shifted conceptually or theoretically for us? I think what's shifted, Adrian, is that the word social ecology has perhaps misled some people to focus on the social. And so in terms of talking about a bio-psycho-social ecological system, there's a pointed attempt to say to resilience researchers, design studies that ask young people, that investigate beyond the psychological and the social, that ask specifically about the biological or that use biological means of getting at the biology of resilience, but also the ecology, the physical environment of resilience. And there's much too little attention to that, and it really matters. I think we've seen that now in COVID times, particularly. Thank you, Linda. Thank you. John Rottenbach, you had your hand up. Would you like to ask a question? Yes, hello. Can you hear me? Yes, John, thank you. Right. I
I'm coming to you from my cell phone, literally under a tree in Zululand, and welcome. It's the whole point of the environment really did blow me away when you're making the presentation, because the resource poor and the resource rich make, that those environments make lives very different for many different people. And I'm in a university context where my students come from very resource poor environments, and just like I'm busy standing under a tree with my cell phone, I've had students attend the semester literally walking out of their huts or their shacks looking for signal. And this is in the same context in which those students in Canada find themselves. I would assume in Canada, maybe it's just too cold to go walking under a tree. But it's a very important context thing. And my question is really just to ask you to say something more about that. And how do we translate that into helping build resilience within young people who can see the other and have to live in their current context? Thank you. When you compare your life to someone else, doesn't it just make it worse? John, it's a little tricky for me to answer your question, because just to be clear, the Canadian young people in the study didn't actually see the context of the South African young people and vice versa. But it is interesting that the South African young people in the RISE study frequently post on social media pictures of beautiful environments, and they use that to keep themselves future oriented. So you may recall on that slide that I showed you, one of the key psychological mechanisms that the young people in the South African context reported was this capacity to look beyond the now and to dream of a better future. And pictures of a physical environment that they don't have, either in their immediate community or in the one that's around in Secunda, the fact that they don't have that is they compensate for that by using pictures that they get from the internet to keep their dreams alive. So we haven't focused lots on that yet. We're still working with that information, but it might be that the digital world is going to allow us to advance young people's psychological capacities that support resilience in ways that we haven't yet used, particularly in contexts like townships that have no green space. At the same time, I think it is our duty as resilience researchers to make municipalities aware of how important the physical environment is to the resilience of young people. And so in Canada, for example, the municipality has been made aware that young people had complained that physical fitness center that we refer to wasn't open all the time. They wanted it open all the time, and that's been adjusted. In South Africa, the young people said to us, the physical fitness facility is amazing, but not everybody can access it because it's expensive. And so the local industry made it possible for young people to access that more easily. So I'm not sure that I'm fully answering your question in the sense that young people compare their physical environment with other physical environments. But I think what I'm saying to you is that we have to acknowledge how important the physical environment is to resilience, and we need to use our knowledge to make stakeholders who matter for policies aware that they need to do more to purposefully construct built environments and natural environments that are supportive of young people's resilience. And then we need to investigate how the digital space can possibly compensate in the meantime. Prof Linda Theron, thank you so much for a wonderful presentation. I see there's some new questions coming up in the chat, but unfortunately our time is just running out. We need more time so that we can engage longer with you. But a big congratulations, and thank you so much for sharing your work, Michael's work, and these new and fresh insights. Thank you. Thanks. And people are welcome to email questions. I'm happy to respond. Wonderful. Thank you so much. So I'd like to welcome to the floor now our second pair of speakers, who I think are going to co-present their paper.
Professor Colette Jourdan-Ionescu and Dr. Anouchka Hamelin. And Colette, I think, are you going to speak first and share your screen? Yes. Fantastic. Bonjour à tout le monde. D'abord, nous allons parler français, comme vous pouvez l'entendre, et je pense que c'est mieux pour vous. Bonjour donc à tout le monde de partout dans la planète. J'ai vu qu'il y avait des gens de Roumanie que je salue, de France, et peut-être j'ai vu évidemment d'Afrique du Sud. J'ai vu particulièrement aussi le Cameroun que j'aimerais encore plus saluer, étant donné qu'ils sont en pleine préparation du 5e congrès mondial sur la résilience, auquel vous êtes tous invités évidemment. Et je sais qu'ils ont beaucoup de travail, donc je les salue particulièrement. Merci à Resilio pour l'organisation de ce webinaire et merci surtout à Linda de cette très belle conférence qui met l'accent sur le contexte de la résilience, qui est très important. Donc moi, je me présente, Colette Jourdan-Ionescu, et je passe la parole à Anouchka. Donc, bonjour tout le monde. Également pour moi, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, l'idée de la thématique de la conférence qu'on vous propose aujourd'hui vient de notre vécu personnel et professionnel, plus précisément en lien avec le contexte de la pandémie qui, comme vous le savez, a amené beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements et ce, à différents niveaux dans nos vies. Plus particulièrement dans un contexte d'enseignement universitaire, autant auprès de la population étudiante qu'au niveau de la population professorale, ça a eu également des effets et des impacts. Tant et si bien que, entre autres, l'Université du Québec à Trois-Rivières, un des départements, a demandé un soutien plus particulier à Colette et moi-même pour travailler plus particulièrement en lien avec les difficultés d'adaptation liées à la tâche professorale, liées à la vie universitaire, découlant plus précisément du contexte de la pandémie de la COVID-19. Donc, la conférence, le contenu de ce matin vient à la fois d'un travail de documentation à partir de la littérature scientifique. Vous savez qu'actuellement, on est quand même encore en pandémie, ce qui fait que les données concernant la résilience dans un contexte de pandémie sont quand même peu nombreuses. Donc, le contenu vient à la fois de notre vécu professionnel, personnel, également des ateliers qu'on a offerts au sein du département. Donc, ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter cette présentation. Donc, je passe la parole à Colette. Alors peut-être juste avant de commencer, vous montrer cette image qui a été prise l'été dernier dans une des universités québécoises, c'est l'université de Sherbrooke. Évidemment, toutes les universités ne disposent pas d'auditorium extérieur aussi beau et aussi fonctionnel. Et vous imaginez que l'hiver au Québec, quand il fait moins 30 et qu'il y a 2 mètres de neige, on ne peut pas continuer de faire des cours à l'extérieur en respectant la distanciation. Alors peut-être pour commencer, vous illustrer avec cette figure la balance dynamique entre les facteurs de risque et de protection. Cette expression de balance dynamique a été créée il y a plus de 20 ans pour illustrer l'inter-influence des facteurs de risque et de protection sur la capacité de résilience d'une personne. Afin d'être en équilibre et de pencher plutôt du côté de la résilience, il faut avoir davantage de facteurs de protection ou moins de facteurs de risque, ou au moins qu'il y ait des services qui répondent, qui aident, un soutien contextuel, un soutien personnel pour compenser les facteurs de risque. Et en fait, la pandémie à la COVID-19, vous voyez, c'est rajouté aux facteurs de risque. C'est une adversité qui touche effectivement tout le monde et nous rend tous plus vulnérables.
Alors, pour les étudiants, tout d'abord, quelles ont été les modifications qui sont arrivées avec le confinement? D'abord, les cours donnés à distance, ce qui implique la perte des possibilités de poser des questions aux enseignants. On ne peut plus, avant les cours, après les cours ou à la pause, ou dans le couloir en suivant le professeur qui se rend à son cours, poser des questions, approcher les professeurs, et ça, c'est beaucoup plus difficile. Évidemment, il y a quand même toujours des étudiants qui attendent que toutes les caméras se ferment, que tout le monde se déconnecte pour poser leurs questions. Mais il y en a un ou deux, et ce n'est pas l'ensemble des étudiants qui peuvent avoir cette relation. Donc, il y a une perte des relations sociales avec les enseignants, mais il y a aussi une énorme perte de relations sociales entre les étudiants, parce que aussi, avant les cours, pendant les pauses, on discute, des fois aussi pendant les cours, après les cours, à la cafétéria, on prend des rendez-vous à l'université, on prend des rendez-vous en dehors, on se voit à la bibliothèque, etc. Tout ça n'existe plus, évidemment. Le temps d'écran a beaucoup augmenté. Si on considère que les étudiants sont sur leurs écrans ou sur leurs ordinateurs pour les cours, pour leurs travaux en équipe, pour leur lecture, parce que évidemment l'accès aux bibliothèques a été beaucoup diminué, pour leurs recherches, pour travailler, pour écrire leurs travaux, ça fait énormément de temps, peut-être plus de la moitié du temps d'une journée passée sur les écrans. Et quand on parle de loisirs, à quoi pense-t-on? Ben, on pense à être aussi devant des écrans parce que les étudiants peuvent avoir accès à des jeux vidéo, peuvent utiliser les médias sociaux beaucoup et aussi regarder des séries sur Netflix. J'imagine qu'il y en a d'autres que moi qui ont apprécié la série Lupin. C'est une petite annexe à part. Les nouveaux étudiants ne connaissent même pas le campus universitaire. Cette année, les étudiants qui sont rentrés à l'université à Trois-Rivières n'ont pas eu l'occasion de voir du tout le campus. Et quand en janvier, j'ai demandé qu'il y ait un cours en présentiel, ils ont découvert un campus, mais un campus complètement vide, complètement inanimé, je dirais. L'évolution de la tâche en fonction des exigences de l'enseignement à distance, je vais accélérer un petit peu, beaucoup plus de lectures, de documents à étudier seuls. Les professeurs sont beaucoup moins fonctionnels pour certains dans cette nouvelle modalité d'enseignement. En tout cas, les cours sont moins stimulants en général, donc c'est plus difficile aussi pour les étudiants. Et il y a aussi une évolution des relations en général, c'est-à-dire moins de travail en équipe, évidemment en présentiel, moins de rencontres, moins de soutien informel, non-disponibilité des personnels administratifs qui sont plus présents sur le campus pour soutenir les étudiants, et beaucoup de courriels. On est envahi de courriels, que ce soit les enseignants, mais aussi évidemment beaucoup les étudiants. Tout doit passer par des courriels. Alors, l'enseignement à distance a amené un certain nombre de difficultés. Entre autres, celles dont je viens de parler, ont amené les étudiants à exprimer le besoin de revenir avec des cours plus stimulants en présentiel. Ça a été montré par plusieurs recherches et on l'a aussi entendu dans nos cours. La perte du lien, déjà évoquée, par rapport aux profs en particulier, les étudiants ont beaucoup de difficultés à se faire connaître, à part un étudiant qui va être l'étudiant, je dirais, peut-être même qui peut déranger dans les cours, mais en général, il y a beaucoup d'étudiants qu'on n'a pas la chance de connaître en tant que prof, et donc les étudiants ne peuvent pas se faire reconnaître et ils peuvent avoir du mal à se faire reconnaître pour, par exemple, l'obtention d'une bourse ou pour avoir l'occasion de rentrer dans un laboratoire de recherche. C'est un peu plus difficile pour les étudiants. Il y a
un manque d'occasion de rencontrer des modèles, comme par exemple les pairs. Les étudiants qui sont au même niveau, on ne les connaît pas tous, on connaît ceux qu'on a peut-être connus avant la pandémie, mais sinon c'est difficile de rentrer en relation, et on n'a pas le modèle des étudiants avancés qu'habituellement on va contacter, rencontrer dans les laboratoires ou dans les couloirs ou dans les conférences, etc. Donc ça va rendre plus difficile la référence à des modèles. Impossibilité aussi d'appartenance, d'un sentiment d'appartenance à un campus, à un département, à une université, parce que ce campus a été évacué et sans vie. Et donc, il n'y a plus les réunions, il n'y a plus les conférences, il n'y a plus les fêtes, etc. Difficulté de savoir aussi à qui s'adresser quand on a besoin d'une ressource, étant donné que tout le personnel travaille de chez soi et il n'y a plus de possibilité de téléphoner directement. On ne sait même pas à qui s'adresser pour un problème. Les étudiants se retrouvent un peu en manque de ressources. Si on regarde aussi au niveau des conditions de vie ou de travail, habituellement les étudiants sont des gens qui habitent dans des petits appartements, une chambre d'étudiants, et donc la vie qui habituellement consiste à être dans la chambre pour la nuit ou pour travailler un peu, mais permet de sortir, d'aller à l'université, de rencontrer des gens, etc. Là, la vie s'accélère autrement et tout se passe dans la même chambre. Donc, ça veut dire manger, dormir, travailler, avoir ses réunions, faire ses recherches, etc., toujours dans le même lieu, ce qui est vraiment très difficile. Ça peut être difficile aussi même pour les étudiants qui sont rentrés vivre chez leurs parents parce que ils ont un contexte qui n'est pas forcément parfait pour travailler. La motivation a beaucoup diminué, on dit au moins de 37%. Les difficultés de concentration chez la moitié des étudiants, c'est signalé. Difficultés d'attention aussi. Le manque de routine, il n'y a plus les routines de se lever le matin, de se préparer, de partir, de rencontrer les amis, etc. Là, tout est à la même place. Et c'est beaucoup plus facile de prendre du retard et que ce soit dans la rédaction des choses qu'on a à faire ou même dans les travaux, voire d'envisager de décrocher. On dit que dans les cours à distance, il y a eu des décrochages massifs, c'est-à-dire que le taux de connexion dans les cours peut passer de 70% à 30% à la fin des cours. Le nombre d'écrans noirs aussi peut augmenter au fil des cours. Quand on regarde le stress ressenti a beaucoup augmenté. Dans les recherches, on dit entre 67% et 89% d'augmentation du stress ressenti. Isolement, un réseau de plus en plus de petite taille, donc avec une baisse de soutien social. Un manque de repères identitaires des étudiants, je parlais tout à l'heure de manque de modèles, donc on ne sait plus comment se comporter en société estudiantine, les valeurs partagées, les modèles de jeunes adultes qu'on veut devenir, etc., sont moins présents. Dans les recherches et ce qu'on a constaté aussi, il y a une augmentation du sentiment de fatigue, des problèmes de sommeil, d'anxiété, des problèmes externalisés, de la détresse, voire même de la dépression, des somatisations et aussi une augmentation des stratégies de coping tournées vers la dépendance, comme par exemple avec les médias sociaux, l'alcool, le tabac, etc. Ce qui a été mis en évidence au niveau des inquiétudes, c'est beaucoup d'inquiétudes quant à la reconnaissance de la qualité des études suivies. Est-ce que le diplôme va être considéré comme valide ou bien est-ce que les étudiants recevront comme retour « Ah, tu es de ceux qui ont fait leur diplôme du temps de la pandémie ».
Aussi la question de reconnaissance des stages, surtout s'ils sont faits à distance. La question de passage de stage au travail, entre autres pour les infirmières, les étudiantes infirmières et médecins qui ont été employés pendant la pandémie et qui ont rendu des grands services, qui rendent encore des grands services, mais qui sont passés directement au travail. Hein, et donc, est-ce que leur stage va être reconnu? Ils ne veulent pas forcément rédiger le rapport de stage alors qu'ils sont débordés. Hein. Et donc, des questions sur le futur. Finalement, les questions financières qui sont très importantes, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, évidemment, d'étudiants, la fin des bourses, le manque d'informations sur les bourses. Par exemple, à notre université, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de bourses qui n'ont pas été attribuées parce que les étudiants n'ont pas été informés, plus le coût du télétravail, hein, à s'acheter un casque, une webcam, avoir toutes sortes d'éléments comme un deuxième écran. Donc, on voit une plus grande précarisation des étudiants et des difficultés particulières pour les étudiants en mobilité internationale avec les avions qui ont été coupés pour certains pays à certains moments, donc le retour impossible chez eux avec des inquiétudes envers leur famille, des questions sur la fin de leur études et puis la stigmatisation des étudiants asiatiques qui sont devenus des boucs émissaires, hein, la Covid venant de Chine, ils ont été beaucoup stigmatisés. Au niveau des professeurs, donc on sait déjà que la tâche professorale des professeurs universitaires est quand même assez lourde, complexe, diversifiée et les tâches sont très nombreuses. Il y a déjà une part d'enseignement, une part d'encadrement d'étudiants qui peuvent être de premier, deuxième, troisième cycle, qui demandent beaucoup d'adaptation. Toujours également des responsabilités au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de la conception des projets de recherche, la mise en place, les demandes d'éthique, également l'interprétation des résultats et les communications des résultats, les services à la collectivité et l'administration, les tâches administratives. Ça va varier d'une institution à l'autre, mais quand même, ça sollicite des habiletés complexes et très variables. L'évolution de la tâche professorale en fonction des exigences, donc on a vu au fil du temps que ça a évolué. Donc, de plus en plus d'exigences sont présentes pour les professeurs et une augmentation de la compétition, donc de la compétitivité entre professeurs, entre collègues et des inégalités également. Donc, on peut parfois subventionner, demander une subvention pour la même subvention. Donc, on rentre en compétition un peu aussi avec nos collègues qui sont parfois collaborateurs et parfois non. Ça peut créer un climat de tension pour certains. Il y a eu également une évolution dans les relations à la clientèle étudiante. Les étudiants ne se comportent plus nécessairement comme ils se comportaient antérieurement. Parfois, on fait face à des étudiants qui sont plus revendicateurs. Parfois également, les collègues et l'administration, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de courriels à gérer. Avant, quand il n'y en avait pas, on envoyait une lettre et on avait une réponse 6 mois plus tard. On avait le temps de réfléchir entre les deux. Or, aujourd'hui, la pression de performance est très importante. Et on constate également au sein des études que la pression subie pour les jeunes professeurs semble encore plus importante. Si on ajoute à ça le contexte de la pandémie, bien évidemment, on va voir que ça va augmenter les facteurs de risque. Donc déjà avec l'enseignement à distance, on doit adapter les stratégies d'enseignement. On va voir également un effet sur les liens relationnels, donc les liens avec les étudiants et des liens également sur les aspects psychologiques. L'anxiété est augmentée, donc la pression qu'on peut subir, les traits dépressifs, l'isolement également. Donc on voit aussi une diminution des facteurs de protection, ce qui fait que la balance dynamique peut parfois pencher plus d'un côté dans le contexte actuel avec tous les changements auxquels on doit s'adapter, pas seulement qu'au niveau du travail. Au niveau de l'encadrement des étudiants, l'adaptation, évidemment, puisque tout se fait à distance, il y a moins d'occasions d'entraide et de co-apprentissage entre étudiants, ce qui antérieurement enlevait quand même une charge de responsabilité aux professeurs.
Et il y a également une grande part de gestion émotionnelle des étudiants qui vivent eux aussi beaucoup d'anxiété et une motivation qui est diminuée de par le fait que les cours n'ont plus lieu sur place, beaucoup moins de contact avec les autres. On sait que le réseau social, le soutien social est déterminant pour l'équilibre psychologique, que ce soit pour les étudiants, les professeurs ou n'importe quel individu. Donc, souvent, on se retrouve en tant que professeur à devoir gérer une part des émotions et les accueillir pour ensuite traiter les questions plus administratives ou de logistique des projets de recherche. Sur le plan de la recherche, on voit également déjà que ce n'est pas nécessairement toujours facile de mettre en place les projets. Dans le contexte de pandémie, beaucoup plus de difficultés à recruter les participants, à réaliser la recherche, à l'implanter, et il va y avoir systématiquement des billets de mesure qui sont liés à d'autres facteurs, justement de la pandémie. Si je suis en train de mesurer l'anxiété, j'ai commencé mon projet de recherche avant la pandémie, et que je continue les mesures durant la pandémie, je ne pourrais pas nécessairement associer le changement ou l'absence de changement au programme d'intervention que j'ai implanté. Les communications scientifiques, les occasions sont plus rares, donc les congrès sont moins nombreux. Beaucoup ont été annulés, beaucoup se donnent en ligne, fort heureusement. Par contre, il y a également beaucoup d'anxiété qui sont liées qui est liée au déplacement. Difficulté aussi de mise en place au niveau des services à la collectivité, difficulté de mise en place du partenariat. Certaines ressources ont carrément fermé leurs portes et déjà eux-mêmes, les services communautaires étant en pleine adaptation de leurs propres services, parfois la participation à la recherche passe au second plan, voire même encore plus loin. Et difficulté d'accès de contact également et d'accessibilité aux services pour la population, ce qui fait que systématiquement, le nombre de participants est réduit pour les recherches. Et sur le plan administratif, l'ensemble de la situation liée à la pandémie a amené des procédures administratives qui étaient déjà complexes, mais parfois qui se sont complexifiées davantage pour contourner le fait qu'on n'est plus sur place pour réaliser les tâches. Et beaucoup de courriels qui sont à traiter à tous les jours. Ça devient la principale méthode de communication qui avant pouvait se faire de façon plus informelle. L'adaptation également de l'espace et du temps de travail à la maison. Quand on a les enfants, le conjoint également qui se retrouve en télétravail, on doit à ce moment-là essayer de trouver un moment, un lieu pour pouvoir faire nos tâches, mais en même temps s'occuper des enfants si on y a des enfants. Donc, ça complexifie et joue à peu près à tous les niveaux de l'ensemble des systèmes, comme Mme Theron le disait un peu plus tôt. Alors, les facteurs de protection individuelle, au niveau de la vie personnelle, le fait d'avoir une personnalité équilibrée, un système de mécanismes de défense mature, des stratégies de coping positives, c'est-à-dire non pas se tourner vers des stratégies de coping plutôt de dépendance, mais une saine gestion des émotions, être capable de se confier, de changer les idées, de se planifier. Donc une routine aussi de vie qui va être importante pour s'équilibrer avec de l'activité physique, du temps pour soi, et aussi s'appuyer sur des valeurs et des croyances. Sur le plan de la vie professionnelle, prendre du plaisir à ce qu'on fait, ce qu'on appelle le flow, l'état de flow, donc être complètement immergé dans ce qu'on fait, éprouver du plaisir à ce qu'on fait. L'auto-valorisation par l'atteinte de petits objectifs, l'impression de répondre aux exigences, donc ça donne un sentiment de compétence, une routine de travail et des limites claires entre ce qui est de la vie personnelle et la vie professionnelle. Certaines personnes font preuve beaucoup d'innovation en ce sens-là, ils vont même faire, avant de commencer le travail le matin, ils vont faire 3 fois le tour du jardin pour au moins qu'il y ait une distance entre la vie personnelle et le travail et la capacité de s'adapter aux demandes urgentes et aux dépassements d'horaire, donc de savoir prioriser les demandes.
Sur le plan des facteurs de protection familiaux, donc l'acceptation des particularités du travail d'étudiants ou de professeurs, donc par les autres membres de la famille. Donc, il n'y a pas nécessairement de routine qui est clairement établie. Parfois, on surpasse, on dépasse le temps de travail. On ne fait pas nécessairement du 9h à 5h. On va travailler la fin de semaine. Conciliation travail-famille, si le contexte s'y prête. Les liens significatifs et positifs autour de nous, que ce soit dans la famille ou dans le réseau social. Et la reconnaissance et la valorisation de son rôle dans la famille, en plus d'avoir des partages de moments ressourçants, plaisants avec les autres. Au niveau des facteurs de protection environnementaux, sur le plan de la vie personnelle, avoir des conditions socio-économiques et culturelles favorables va beaucoup aider. Pour les étudiants, plus particulièrement, avoir eu accès à des subventions, des bourses, que ce soit gouvernementales et universitaires, va assurer un soutien financier. Pour d'autres, le soutien des parents et le retour chez les parents va être aidant. Les implications sociales, particulièrement pour les professeurs, donc faire du bénévolat ou avoir continué d'offrir des services à la collectivité avec l'emploi. Le réseau de soutien social qui est diversifié et efficace et avoir des ressources professionnelles et communautaires d'aide d'urgence sur lesquelles on peut compter. Au niveau de la vie universitaire, un milieu universitaire soutenant. Alors pour les étudiants, soutien de collègues de classe ou de labo, valorisation des professeurs, des bourses. Pour les professeurs, un réseau soutenant et valorisant, donc le soutien de collègues, l'aide financière pour un bon fonctionnement, la reconnaissance des supérieurs, des exigences équilibrées. Donc pour les étudiants et pour les professeurs, un nombre adéquat de cours, pas trop de cours asynchrone à distance. Pour les professeurs, pas trop de nouveaux cours, un nombre raisonnable d'étudiants, des recherches passionnantes, des collaborations internes et externes agréables, que ce soit du fait de connaître d'autres étudiants dans les cours, de participer à des congrès en ligne pour les étudiants et pour les professeurs, entre autres pour les jeunes professeurs, du mentorat et un bon climat de travail. La valorisation des réalisations et la possibilité de reconnaissance intra-université et hors université, ça c'est bien important, et le soutien du département et de l'institution pour faire face aux difficultés rencontrées. Les stratégies favorisant la résilience, alors c'est peut-être la chose qu'on voulait le plus vous transmettre, mais je vois qu'on a pris du retard, alors on va essayer de faire vite. Alors, au niveau de la vie personnelle, du temps de solitude, des pauses, des cafés, il faut se les obliger dans la routine, des activités à l'extérieur, du coloriage, etc. La pleine conscience, profiter des beaux moments, attention portée sur le plaisir de ressentir le soleil, de manger quelque chose qui sent et goûte très bon. Moi, je vous recommande beaucoup le chocolat, de faire un câlin à un être cher, de caresser son animal, etc. Des soins pour soi, sommeil, alimentation, exercice physique, lien affectif et soutien social. Alors, des activités sociales en respectant les mesures socio-sanitaires, des téléphones, utilisation des médias sociaux pour les liens. Intégration, travail-famille, on en a parlé. Activité familiale axée sur le plaisir, ça c'est bien important. Le plaisir, des loisirs soutenants, lecture inspirante permettant l'évasion, sport stimulant, relaxation, yoga, etc. Développement spirituel personnel et ressources publiques et communautaires aux besoins. Et entre autres, je voulais mentionner les banques alimentaires pour les étudiants, les forums, les ressources, etc. Au niveau du travail, donc avoir des expériences pédagogiques renouvelées, l'augmentation de l'autonomie dans l'apprentissage, c'est-à-dire de faire preuve d'innovation, de créativité pour contourner ou pallier aux contraintes actuelles, obtenir du soutien, du mentorat de la part des collègues, de pouvoir consulter ses collègues, avoir des groupes de pairs, prévoir, organiser des rencontres virtuelles avec les collègues ou même ailleurs dans le monde, donc avoir accès à du réseautage, avoir accès à ce qui se fait ailleurs, voir comment y pallier, avoir accès, pouvoir également faire des demandes de soutien aux besoins, particulièrement au sein de l'université, surtout quand on connaît les ressources qui sont disponibles et qu'on peut les mettre en place s'il y a lieu.
Offrir des ateliers de partage de vécu, des ateliers pour les programmes de soutien, de savoir ce qui existe, des ateliers de pleine conscience, de relaxation, ou plus particulièrement des interventions plus ciblées qui vont cibler des besoins particuliers en fonction des départements ou des équipes. La psychothérapie, évidemment, aux besoins lorsque les difficultés sont importantes et affectent le bien-être de la personne et son fonctionnement. Donc, finalement, en conclusion, on vous remercie beaucoup pour votre attention, puis on vous souhaite autant que possible de trouver ou de retrouver ou de garder votre équilibre. Yes, keep or regain your balance. Thank you. Thank you so much, Colette, Anouchka. Merci beaucoup. Thank you for a very interesting presentation and also for the PowerPoint slides in English for those of us. Je parle un petit peu français. So very nice to have slides in English. Thank you. We do have some time for questions. And I wonder if anybody would like to ask a question of Colette and Anouchka. So if you could put your hand up or wave at me, or switch on your microphone, something like that. Colette, do you want to maybe translate that into French, just so that everybody understands the invitation? Yeah. Si quelqu'un a des questions, ben, je vois Ludivine qui lève la main. I see, Ludivine, I'm going to ask you to unmute yourself. Merci. Oui, bonjour, je n'arrivais pas à réactiver le micro, excusez-moi. Alors, c'est pas une question, c'est une remarque. C'est pour vous dire que moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre tout ça, parce que j'avais mille choses, 1000 constats dans ma tête au niveau de l'enseignement, de la recherche, de mes étudiants, etc. Et ça fait du bien de voir tout ça rassemblé et de voir qu'on n'est pas tout seul, en fait. On n'est pas tout seul, malheureusement, à vivre ça et qu'on peut enfin partager et échanger sur des moments, justement, où on a été plus ou moins vulnérable. Et je voulais juste vous féliciter et vous remercier par rapport à votre présentation. Et moi, une petite technique que j'ai pu mettre en place par rapport au confinement, c'est que pour éviter de rester à la maison, etc., je préférais aller à l'université et mes étudiants préféraient me voir. Alors, j'étais toute seule dans la salle de cours, mais au moins, ils avaient un repère physique, ils retrouvaient leur salle de cours, leur amphi. Et c'était bien agréable comme ça. C'est tout simple, mais ça leur a fait du bien et moi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est une belle idée. Et, je sais que nous, à l'université, ils nous encouragent beaucoup maintenant à faire du comodal, c'est-à-dire le prof à l'université avec quelques étudiants et les autres étudiants à distance. Mais il faut avoir le matériel pour faire ça, parce que sinon, c'est pas de bonne qualité si les autres étudiants qui sont loin ne voient pas la classe, etc. Ah oui. Et en tant que prof, il faut être capable de gérer les interactions en présentiel et celles à distance, ce qui est assez difficile. Mais je pense que oui, ça peut être une solution d'être dans la salle de classe seule. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Ludivine. Any other questions from anybody? Questions or comments? Autres questions, commentaires d'autres personnes? Merci. Peut-être, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais rajouter quelque chose que un de nos collègues nous a raconté. Lui, c'était par rapport à l'animation du laboratoire de recherche. Et il disait que ses étudiants s'ennuyaient beaucoup, lui aussi. Et ils ont créé un lien Zoom, ils ont créé une salle virtuelle. Et donc, tous les matins, le premier qui était prêt ouvrait la salle, prenait son café, puis les autres arrivaient avec leur café, évidemment, chacun chez soi, mais dans cette salle virtuelle et échangeaient, prenaient un petit temps d'échange. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Malheureusement, avec le nombre de réunions qu'on a, les cours, les Zooms et tous les courriels,
J'ai pas eu le temps de faire ça, moi. Colette, thank you. We have a question from Amrita. Yes, it is not exactly a question, and I was not able to follow the presentation in French, but from what I understood from the slides and the experiences of the students, I found that very relatable. So I think the findings that were reported, this is universal. Yes. So that was just a comment. I was not, from whatever I saw the students' reactions or the way they have not been able to build a sense of closeness, belongingness to the institute and so on. All of that is quite relatable from my observations as well. Yes, you're right. And all the research we used, read, was from every part of the world. So very universal. Yes. Thank you. Great presentation, Anouchka and Colette. Thank you. Thank you, Breda. Thank you, Amrita. That's a lovely comment. I can echo that from South Africa. The findings very similar to our experience at my university as well. So good to have that. I wonder if I could ask a question, Colette. I have to ask in English, but I'm sure you or Anouchka could answer in French. I'm wondering about Résilience assistée. What are the kinds of interventions that a university could put in place to facilitate the resilience of the university system and to build up the resilience of the community? Anouchka, est-ce que tu veux répondre? En français d'abord. Oui. Donc, pour les francophones, Adrian demandait de quelle façon l'université met en place des stratégies pour favoriser la résilience assistée. Par rapport à notre expérience ici à l'UQTR, on a offert des ateliers, en fait une conférence atelier et 3 autres ateliers à une équipe, donc un département de l'université. Et ces ateliers étaient constitués d'une partie un peu plus magistrale, c'est-à-dire du transfert d'informations. Donc, on expliquait, on nommait quelles sont les caractéristiques, les facteurs de protection individuels, environnementaux, familiaux des personnes qui se démontrent comme étant résilientes, mais également les facteurs de risque. Et par différents exercices de réflexion, les amener à réfléchir sur eux-mêmes, à identifier les difficultés qu'ils vivaient, à nommer les émotions qu'ils vivaient et voir finalement quelles étaient les stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour s'adapter. Et il y a également, depuis quelques semaines, des midis au cours desquels on offre des ateliers de méditation à l'ensemble du personnel de l'université. Donc, à tous les lundis midis, pour une durée de 20 à 30 minutes, il y a un atelier qu'on appelle Midi Médite pour spécifiquement le personnel. Toutes les caméras et les micros sont coupés, sauf celui de l'animatrice. Puis différents thèmes sont abordés pour amener les gens finalement à s'obliger à prendre des pauses, des vacances mentales pour eux-mêmes. Merci beaucoup, Anouchka. Thank you so much to Colette and Anouchka, Professor Jourdan-Ionescu and Dr. Hamelin for your lovely presentation and for sharing with us together. Colleagues, that brings us to the end of today's webinar. We thank you so much for joining us here at Resilio. We do recognize some of the names as existing members of the Resilio Association, but we also see many visitors and guests who've come and joined us today from around the world. And so a very warm welcome and a great thank you for participating with us today. We would love to see you again. And so we invite you to visit our website. I will send you an email again after the conference or after the webinar today, and just give you a little bit more information about membership of Resilio, and also ask you to complete a bit of a survey about how you experienced today's event. So once again, if we could thank Professor Linda Theron, Professor Colette Jourdan-Ionescu, Dr. Anouchka Hamelin,
and give them a virtual round of applause and a wave. And we thank you so much and wish you a wonderful weekend coming ahead. Thank you so much, colleagues. Keep well. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thanks for your moderation, Adrian. Yes. Bye-bye, everyone. Bye-bye.